Hello everyone, welcome back to my channel Maruf ExamCrack. আজি আগো আমি লৈ আহিছো part 7 of Adre 3.0. আমি already hack কৰিছো 6টা part. আপোনালোকে মোৰ YouTube channelত গৈ পালানি playlistত দেখিব পাৰিব যে daily MCQ আমি 30টা মান কৰো বা 20টা মান কৰো daily on the basis of what the main subject is GK SST. Our Assam specific থাকে আমাৰ ইয়াত question বিলাক আৰু যিবিলাক question মই বনাও every question is exactly in same pattern of the previous 2 years of ADRE that has been held already. All right, so আজি আপু আমি লৈ আহিছো 20টা মান question part 7 এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো subscribe নাই কৰা go ahead and subscribe it as sooner as possible as you can and do share, do like, and don't forget to hit the bell icon for the notification purpose. All right guys, so আজি প্ৰথম question to hold যে which Indian state was first to introduce Panchayat Raj system in 1959? প্ৰথম Indian state কোনখন হয় যি Panchayat Raj established কৰিছিলে in India first to establish Panchayat Raj? Hey কোনখন state হয়? Obviously আমি জানো Rajasthan is the correct answer. All right, so কেলে expedition Rajasthan implemented the Panchayat Raj system on 2nd October 1959 at the Nagaur district. ঠিক আছে, it was the first state to do so. All right, so 2 October is also been considered as what the birthday of father of nation that we used to call it Bapu Mahatma Gandhi. All right guys, so next question. The Treaty of Yandabu in 1826 ended which war? Treaty of Yandabu যেটো হৈছিল হেতু আগতে আমি জানিব লাগিব যে কাৰ মাজত হৈছিল. Obviously the Burman Empire versus the British. All right, so the Treaty of Yandabu was done between which two? The Treaty of Yandabu was done between First Anglo-Burmese War. All right, ended which war? First Anglo-Burmese War. So Burmese asile ar Yandabu kar logot hoisile jodi koy tetele ami kobo lagibo it is the treaty is done between the British officials and the Burmese. All right, remember this one. Kuntu end hoisile war to First Anglo-Burmese War to ketia hoisile 1826. All right, remember that one. ঠিক আছে, ইয়াত লিখা আছে First Anglo-Burmese War was held in 1826. First যদি Burmese War কয় তেতিয়াহলে আমি জানিব লাগিব যে 1826 the first Burmese war was been held. All right, इसको हमें मालूम करना होगा. Next जो है bringing Assam and other territories under the British influence. All right, ঠিক আছে, let's move on to next question. Who was the founder of the Ahom kingdom in Assam? Ahom kingdom or founder কোন অসমত হৈছিলে? তো obviously আমি জানো Sukhafa. তেখেত কি আছিলে? The founder of Ahom kingdom in Assam. All right, Thai prince asile, Thailand পৰা asile, founded the Ahom kingdom in 1228 CE after crossing the Patkai hills. All right, these whole 3 points have been very important for your examination. The concept of the directive principle of the state policy in India constitution was borrowed from which country? Island. ঠিক আছে, মানে Irish constitution পৰা আনিছিলে যে directive principle of state policy. All right, as আমি জানো যে আমাৰ গোটেই সংবিধানখন মানে borrowed from different parts of the country, different parts of the world. All right, different policies, different laws are being borrowed from other nations and mixed in one combined book. It is called the Constitution of India. All right, remember that one. इसी को हम कहते हैं Constitution of India. ठीक है, विभिन्न राज्य से, विभिन्न देशों से, विभिन्न मुल्कों से उन जो संविधान का जो कानून है उनको लाया गया और उन सबको एक ही जगह पे स्थापित किया गया और ये यूं कह लीजिए कि एक ऐसी जगह पे उनको रखा गया, बनाया गया, या फिर make it in one place, and that उस बुक को, उस किताब का नाम है संविधान हमारे देश का, जिसे हम कहते हैं the Constitution of India. All right, so corporation is the directive principle যদি হৈ যায় তেতিয়াহলে আমি কি কম? Ireland. All right, let's move on to the next question. Which viceroy introduced the Indian Council Act of 1909 Parliamentary reforms? So parliamentary reforms আহিছিলে 1909 and 1919 আহিছিলে কি? Montagu Chelmsford reform. All right, both are different things. All right, remember this one.
এই দুটা মাজত বহুত বেছি মানে হেৰি মানুহৰ অসুবিধা হয় টু কোনোবাই কয় 1909ত মন্টাগো চাৰ্লছ ফৰ্ম আহিছিলে কোনোবাই কয় যে 1909ত আহিছিলে মল্লে মিন্টো বা অপজিটো হৈ যায় কেতিয়াবা because these two acts are sound similar kind ये दोनों एक जैसा साउंड करते हैं इसीलिए सो कोने आनिছিলে আমি এটো জানাব লাগিব which viceroy introduced the Indian Council Act of 1909 Molle Minto reform alright so Lord Ripon asile Lord Curzon asile ya fir Lord Minto asile ইয়াত লিখাই আছে Molle Minto ঠিক আছে Molle Minto তেতিয়ালে Minto কোন asile Minto was the I think Secretary of India at the time in the parliament and Molle was the governor the viceroy of, or you can say the Governor General of India. Alright, so both are brothers, so that's why in the name of Minto, this act has been passed. So obviously Lord Minto has bring this act. Alright, so Viceroy at the time, Viceroy kun asile, Minto asile, and Molle was his brother who was staying in England as a chairman of India. Alright, so hope you really understand that question. So ami atia agot bahim. So our next question to hold key Lord Minto. Alright, so Viceroy and John Molle is the secretary introduced the 1909 reforms known as Molle Minto. Secretary asile Molle Mintor ki bhaiek hoy. ঠিক আছে let's move on to next question the battle of Saraighat in 1671 was fought between which two powers kundu obviously ami janu British and Mughal ঠিক sorry Ahom and Mughals alright so Lasit Borpukon asile from the side of the Ahom kingdom and from the Mughal side who was the man from the Mughal side please go and give me answer in the comment section alright which Indian state shares the longest border in Bangladesh kuntu Indian rajyo hoy jikhone ataitke beshi border share kore with Bangladesh alright so we must know that which state of India shares the longest border with Bangladesh ঠিক আছে কোনখন state কোনোবাই কব Assam কোনোবাই কব Tripura কোনোবাই কব Meghalaya but the right answer is West Bengal alright so West Bengal e ataitke beshi border share kore kar logot Bangladeshor logot directly alright remember this one কোনোবাই কব অসম আমি অসমত থাকো আমি ভাবিম যে অসমে আটাইতকে বেছি শেয়ার কৰে Tripura very close Tripura is to Bangladesh but the highest number of border that any Indian state that shares directly with Bangladesh border international border has to be or it is you can say the West Bengal itself alright so isko aap yaad rakhiyega let's move on to next question guys who established the Brahmo Samaj in 1828 Brahmo Samajor kone establish korisle in 1828 Ishwar Chandra Vidyasagar obviously the answer is Raja Ram Mohan Roy yabi Swami Vivekananda Raja Ram Mohan Roy he is a very influential man he believed in the realistic thing he believed he was a very তেখেতক নাম দিছিলে ৰাজা কোনে দিছিলে এজন মোগল কিং সেই মোগল কিঙৰ নামটো কি আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত মোক জনাব দেই লণ্ডনত পঠাইছিলে ৰাম মোহন ৰয় সেই মোগল কিঙে যেতিয়া লণ্ডনত পঠাইছিলে তেতিয়া সময়ত ৰাজা ৰাম মোহন নাম মানে তেখেতৰ নামৰ আগত টাইটেল লগাই দিছিলে ৰাজা বুলি ঠিক আছে মনত ৰাখিব so the Raja Ram Mohan Roy founded the Brahmo Samaj in 1828 to promote the monotheism and social reform alright so remember this one the famous Kanha National Park is located in which state Kanha National Park to kunhon state ot ase Madhya Pradesh Orissa Chhattisgarh Meghalaya Orissa Chhattisgarh and Maharashtra to Madhya Pradeshot ki ase Kanha National Park khon ase thik ase let's move on to famous for etia moi eta question hodisu de which state is having the highest number of tiger population in India India মাজত কোনখন state e ataitke beshi tiger population ase কোনখন মানে রাজ্যত আছে tiger population ataitke beshi कौन से राज्य भारत के कौन से राज्य में सबसे ज्यादा बाघ का population हमें मिलता है The answer is obviously Madhya Pradesh. Alright, kunubai kobo Kazirunga no.
It is, yes, there is a Royal Bengal tiger you can find in Kaziranga as well as Sundarban, but the highest population that is found in in the state of India, it's obviously the Madhya Pradesh. All right, remember this one. Who was the first Assami to receive the Bharat Ratna? Kunjon Ohomia Manu Zinok, Kun Ohomia Manu Prothom Bharat Ratna dia hoisile. ঠিক আছে, কোনজন আসলে কোন সে Assamese person, who was the Assamese man who got first Bharat Ratna from Assam itself? So Gopinath Bordoloi is the correct answer, I think. Yes, Gopinath Bordoloi was awarded the Bharat Ratna for his posthumously for his role in Assam politics and freedom movement. All right, Gopinath Bordoloi for the freedom movement. Next question: the Silk Road of East historically referred to which region that connected India with Southeast Asia? Silk Road যেটো আছে of state historically referred to which region? কোনটো region Silk Road to পোৱা যায়? ঠিক আছে, region that connect India with the Southeast Asia. Malabar Coast, Bay of Bengal maritime routes, या फिर overland Himalaya passes, Arabian Sea trade route. এইটো answer kind of here পৰা আহে। ঠিক আছে, আপোনালোকে কওকচোন কি হ'ব answer? I think the answer is Arabian Sea, sorry, Bay of Bengal maritime routes. All right. Silk Road to কি আছে? East historically, road of east কৈছে দে। East মানে কোন ফালে পৰে? ঠিক আছে, ইষ্ট মানে ইয়াত নর্থ হয়, সাউথ হয়, ঠিক আছে, ওয়েস্ট হয়, ইষ্ট হয়, এইফালে। ঠিক আছে, এই সিল্ক ৰুটটো হৈছে মানে ইয়াৰ লগত কি আছে? ম্যানমাৰ আছে, ঠিক আছে, ইয়াত ওপৰত ভূটান আছে, তাৰপিছত নিচে আছে সেই থাইলেণ্ড, ভিয়েটনাম, কম্বোডিয়া, লাওছ, ঠিক আছে, এনেকৈ কৰি গৈ আছে। তেতিয়াহ'লে এই যে কানেক্ট কৰে এই যে ৰোডটো ক'ৰ পৰা কানেক্ট কৰে? সেইকাৰণে বে অফ বেংগল, ঠিক আছে, বে অফ বেংগলৰ পৰা কানেক্ট কৰে। ইয়াত বে অফ বেংগল আছে বিকজ ঠিক in that session the Bangladesh has been appeared, so near this there we called it as a Bay of Bengal. All right, to remember this one, এইটুকু আমাক সুধিছে দেই, this Kala Pani initiative भी हम कह सकते हैं, ठीक है? So these are all the things totally been related with current affairs, so you need to go with that one. All right, so Bay of Bengal maritime routes. All right, Bay of Bengal linked Eastern India to the Southeast Asia, and it's often called the Eastern Maritime Silk Road. Maritime মানে কি? সমুদ্রক রাস্তা, ঠিক আছে। The 1950 State Recognition Commission recommended the formation of the state on what primary basis? ঠিক আছে, কি হ'ব? Economic availability, administrative convenience, linguistic basis, या फिर cultural similarity. All right, so obviously linguistic basis or ওপৰত কৰিছিলে state recognition, because আমি জানো জৱাহৰলাল নেহৰু কমিটি আহিছিলে, তাৰপিছত আৰু বেলেগ কমিটি আহিছিলে, য'ত মানে after the independence ৰাজ্যবিলাকে মানে ডিমাণ্ড কৰিছিলে যে we need recognition of our state on the basis of our language, and which state was the first to do so? It's Andhra Pradesh. All right, so remember this one, a man called by whom, you know that very well, who sit in the fast, and he gave his life for the recognition of his state on the basis of the name, on the basis of the language. All right, so due to that there is a lot of chaos that has happened at the time, and the government at the time knee down for the demand to make the state in the name of linguistic basis. All right, so Andhra Pradesh was the first state to recognize as a linguistic state. All right, after that, in this way, other states also recognized on the basis of their language. All right, so remember this one. So West Bengal কেনেকৈ আহিলে? Bengal মানে কি? West Bengal হৈছে তেতিয়াহ'লে West Bengaলত কি আছে মানে আপোনাৰ সেই বঙালী মানুহ বেছি আছে। তে বঙালী মানুহ মানে কি? বাংলা পঢ়া লিখা সেইবিলাক চলে। So the majority of the people are Bengalis, so that's why West Bengal পঢ়ি গৈছে। এনেকুৱা similarly in Assam we can see that 90% of people are being Assamese, so on the basis of the Assamese language the name of the Assam becomes itself Assam. All right, so in this way Andhra Pradesh means there is a lot of Telugu people are been staying out there, so it is on the basis of the Telugu basis it's become Andhra Pradesh. All right, so in similar way you can see Telangana, there is a Telangana
become on the basis of its language as a Telugu language, and Tamil Nadu means on the basis of the Tamil Nadu it become Tamil Nadu. So in this way, other Punjabi language has been out there. So on the basis of the language and the culture and the heritage, but the most important thing is the language. All right, on the basis of that, কি কৰিছিলে যে ভাগ কৰি দিছিলে গোটে 28 state of. All right, so remember this one. কেতিয়া হৈছিলে state recognition act 1956 এটো মনত ৰাখিব দেই. Which amendment of the Indian Constitution declare India sovereign, socialist and secular democratic republic and added the socialist to the preamble? Alright, কোনটো amendmentor কাৰণে এই তিনটা SSS যেটো আমি কওঁ মানে SSD মানে sovereign, socialist, secular democratic republic কোনটো amendmentor কাৰণে মানে আমাৰ প্ৰিএম্বলক এড হৈছিলে ঠিক আছে কোনটো তো obviously আমি জানো 42nd amendment এই amendmentক কি কোৱা হয় the mini constitution of India. All right, India at the time of Indira Gandhi. The major language family of the Khashi and Jantia languages spoken in Meghalaya is the major language family কৈছে দেই Khashi and Jayanti language spoken in Meghalaya is কি এই family কি কোৱা হয় যি ফ্যামিলিয়ে Khashi আৰু Jayantia language to spoke কৰে in the region of Meghalaya. All right guys, so কি হ'ব answer C Astrosiatic এই language family কোৱা হয় এই family কি কোৱা হয় Astrosiatic মনত ৰাখিব দেই very important question and as well as very tough and a knowledgeable type of question it was. So কি expression দিয়া আছে Khashi and Jayanti belonging to the Astrosiatic Mon-Khmer family distinct from Tibeto-Burman spoken elsewhere in northeast India. All right, remember this one. Next question, the Sundarban Delta is primarily formed by the confluence of which river? Kontu river karone Sundarban boli mata hoy ba koa hoy. So obviously Ganga, Brahmaputra and Meghna ei tinikhon nodi karone Sundarbanok sundar koa hoy. Thik ase Ganga, Brahma because it is delta mane ki nodi ekhon ahi ase tarpor ar eta nodi ahi ase ইয়াৰ পৰা আর এখন নদী আহি আছে তিনিখন নদী মিলি বা চাৰিখন নদী বা সিঙ্গলি ওয়ান নদী মিলি পেলানে যেতিয়া সমুদ্ৰত গৈ দিস ইজ এ সি হি সমুদ্ৰত গৈ তিনিখন নদী একেলগে মিলি গৈ মিলি যায় সেই যে প্ৰসেসটো মিলাৰ আগত যে এই যে এনেকে মানে হেৰি আৰু কেনেলৰ নিচিনা ওলাই যায় সমুদ্ৰত গৈ মিলি যায় সেই জগাখনক কি কোৱা হয় ডেল্টা বুলি মাতা হয় where both the water the salt water as well as the sweet water, salt water, or you can say river water both get together merge in one place and that place is considered as delta. All right, where the river flow its water to the sea, or we can say that where the river's water get connected with the sea water. All right, so remember this one. Hey do what the hey karone yak kwa hoy ki kunkhon delta confluence of which rivers sudise de তেতিয়ালে গঙ্গা ব্ৰহ্মপুত্ৰ মেঘনাখন কৰ পৰা আহে আমি জানো মেঘনাখন আহে সেই যে বৰাকবেলি নদীখন আছে নহয় জানো সেইখনে উলাই গৈ পালানি মেঘনা বনি যায় তাৰ পিছত যিখন সেই গঙ্গা নদী মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আহি কি হয় যমুনা বনি যায় হেৰি আপোনাৰ বাংলাদেশত যেতিয়া সোমায় আর যেতিয়া গঙ্গা আহে পদ্মা বনি যায় বুঝছে তেতিয়া হলে আমি মনত ৰাখিম এনেকে ঠিক আছে Next question, Ganga Brahmaputra Meghna river system from the Sundarban Delta shared by India and Bangladesh. It is called the Delta of Sundarban. Operation Flood launched in 1970 in India primarily aimed at Operation Flood to কি কারণে aimed asile ba kuntu reasonor karone in force ahisle ঠিক আছে কি হবো creating a nationwide milk grid কি asile nationwide milk grid or karone India Operation Flood launched kora hoisle ঠিক আছে white revolution boli mata hoy created a national milk grid boosting milk production and cooperative dairying ঠিক আছে which Mughal empire built the city of Shahjahanabad Old Delhi ঠিক আছে কোন মুঘল এম্পায়ারে বিল কৰিছিল শাহজাহানবাদ দি ওল্ড দিল্লী যেটুক আমি মাতো এতিয়া আকবৰ শাহজাহান ঠিক আছে সেকেন্ড কি হ'ব
Aurangzeb ya Jahangir. So namote ase Shahjahan Bagh mane ki Shahjahan banayse obviously. These two are linked, isn't it, right? So sometimes the question itself become answer. Kabhi kabhi question hi answer hota hai aur answer hi question hota hai. So you need to think by your hand and you will get the answer. All right. Which of the following Indian laws primarily provides schemes for social security for unorganized sector workers? Kuntu scheme Indian law primarily provides scheme kuntu law Indian law scheme provide করে for social security for unorganized sector workers or কারণে ঠিক আছে কোনটো স্কিমে করে unorganized workers social security act of 2008. The question itself also become answered. All right, so remember this one act কেতিয়া আহিছিলে 2008 enacted to provide the social security to workers in the unrecognized sector. All right, the Lakshadweep islands are located in which sea? Kuntu sea Lakshadweep island to located ase ami janu obviously kot ase Bay of Bengal. All right, remember this one. The Torsa Strait Nature Reserve. Torsa Strait Nature Reserve is primarily associated with which biodiversity hotspot in India? Is a Torsa Strait Nature Reserve ase primarily kuntu logot associated ase biodiversity hotspot in India. Kuntu biodiversity hotspot logot Torsa Strait Nature Reserve related হয় ঠিক আছে question to হেইটো answer কি Eastern Himalaya হ'ব ঠিক আছে মনত ৰাখিব Eastern Himalaya option দিয়া মানে analysis কি আমি কৰিম কি আছে Torsa in Arunachal northeast region Torsa কত আছে Arunachalot আছে relate to Eastern Himalaya biodiversity hotspot known for high endemism and conservation importance. Endemism. All right, মনত ৰাখিব তেতিয়াহলে আমি গুটে 20টা কোৱেশ্চন হেক কৰিছো আজি কোৱেশ্চন বিলাক অকমান মডাৰেট আছিলে মডাৰেট টু টাফ আছিলে আপোনালোক যদি ভিডিওটো ভাল লাগে তেতিয়াহলে do subscribe do share do like and don't forget to hit the bell icon. All right guys, comment কৰক ভাল লাগে যদি থাকে আপোনাৰ লগত share কৰক আৰু যিমান আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱী আছে তেখেতৰ লগত share কৰক ভিডিওটো আৰু subscribe কৰক মোৰ চেনেল. All right, so the more you guys gonna support me the more I will get motivated and I'm gonna make a lot of video like this to you all guys. আৰু আপোনালোকৰ যদি পিডিএফ খন লাগে তেতিয়ালে আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰক মই আপোনালোকক এই ভিডিওটো লিংক দি দিম আপোনালোকে সৰি এই পিডিএফ খনৰ লিংক দি দিম আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ডাইৰেক্টলি. All right, so hope you really like this video guys. Do share, do like, do subscribe and do comment. See you in another video. Bye bye, have a nice